北海道農業機械工業会の竹中です。今アグリテクニカの会場にいて、ガーフォードっていうメーカーの、ロボクロップインローっていう機械になります。前回ぐらいからもう見えるんですけれども、有機栽培だとか薬草栽培で除草剤が使えない農家用の、株間除草に使われる機械です。カメラで上から作物の列を見て、そして、そこに動いている三日月型の刃で、土のところをかき回して除草をしています。はい、で面白い動きで、見てて面白いんですけども、実際に北海道でも試した方はおられるようですが、その後現在普及しているかどうかまではちょっと分かりません。So here we are displaying a solution that we name CN Spray. So with this solution we have one camera per meter on the boom. The camera scans the ground in order to recognize what is green on the ground, and they recognize, okay, here this is green and in a row, so this is my crops. And then everything which is in between the crops is detected then as a weed. So that's the reason why then the processor sends the information to the nozzles to turn on and off individually to apply herbicide on the area where the weeds are detected. Okay. まずコンピューターでカメラでこの緑のこの列を認識して、その列はそれがクロップであるって分かって、その列と列の間にある余計なものをこうセンサーで見つけて、そこだけにこの農薬がかかるようにしているんです。Do you know, for instance, how many percent of the chemical are saved? Chemical, yeah. Right now, what we see with all the machine we have outside, it's up to 70%. But I'm gonna say something a bit simple. But the more you have some weeds, the less you save. So it can vary a lot. You go to apply, I don't know, I'm gonna say on Monday morning, maybe you could save 60%. And if you wait 4 more days because it's raining or whatever, maybe you're gonna only save 50 or 40%. Okay. Simply because the weeds did grow. Yeah, yeah. 例えば雑草がほっとくとやっぱりセーブする割合が減るそうですね。だから例えば月曜日に行って70% 減らせたって言っても、数日ほっといたらまた雑草が増えてきちゃったら 50% になるかもしれない。But yeah, up to 70% really this is something we can recognize. And this solution can also be used into corn here, or sugar beet, or potatoes, or Wildretter canola. でこれは例としてはトウモロコシですけれども、じゃがいもでも OK ですし、あとビーツね、あと砂糖ビーツとかそういうのにも使われるそうです。これ商品名なん？What's the product name? CN Spray. CN Here, like on the TV. CN Spray. You look at it and you apply on it. Yeah. そう。CN Spray です。で、ああいう風にピピピピ。And this solution can also be used before seeding, before planting. You know, when you want to apply a non-selective herbicide, such as glyphosate. I don't know if glyphosate is authorized or not in Japan, but you could use it also on just before seeding. Yeah. で、植える前からこの農薬をまくことが可能なんです。減らすために、最初から減らすために。こういう機能が主流になってくるんですね。Is it becoming mainstream, would you say? Mainstream in use, for instance, in Europe? So right now
We are still testing and testing. Our goal is to launch in 2025. あ、そう、まだいやテストをしている段階で、2025年にマーケティングが本格的に始まるんです。But I think with a restriction from the government, it will be a mandatory solution. Potentially, I don't have a crystal ball, but で例えばヨーロッパでは政府からの規制がすごく厳しくなっているので、もしかしたらこれが主流になるんじゃないかと思っているそうです。もしかそういうそう幅はどれぐらいまで？そうね。What's the widest possible meter of this? right now 36 meter. 36メートルになります。What's the narrowest? We are for now we are 36 meter, but we will have it on all our booms. So starting at 20, but yeah. かなりこの技術はあれですか？他社さんと競合してるというか、なんかいろいろやっぱり。Is that John Deere exclusive or do you? Yes. Yeah, it's the John Deere. Yeah, absolutely. Yeah, yeah. そしてジョンディアだけですって。どのくらいの作業スピードまで？So what's the speed? Right now we are at 12 km per hour, and we want to go at 15. 15まで上げたいですね。時速15キロまで上げたいんです。今12キロなんです。AI で判断してるから少し時間かかる。そうですね。he means that since it's sort of a AI judgment, so it takes a little bit of a, I mean, it has to go slow somewhat. Yeah, yeah. So for AI, it has to go slower, but this is not AI. あ、そう、これ AI じゃないんです。違うんですか？ This is not AI. So it's like a direct recognition from the. Yeah. この技術が可能になったのはカメラが進歩したのか、どういった点が進歩したかですか？ What would you say was the factor that made this technology possible? Was that the better camera? Was that the better Processors. better processor の進歩です。素晴らしいです。スプレンディ Yeah. プロセッサーの進歩です。Yeah. Because each processor analyzes 27 square meter per second. でこの一つ一つのプロセッサーが27センチ平方をこうパッと見るので、それのなんていうんですか、その見たもののスピードとかが正確になってきてるんです。Ja, also das ist unser neues Konzept für 一番新しい autonome Landmaschinen 最新技術でカールという名前のカールっていう名前の完全自動トラクターです。Und zwar haben wir das entwickelt von der Basis, nicht vom Roboter oder von der Maschine, sondern der Anfang war das Implement, das Bodenbearbeitungsgerät, was dann die Motormaschine steuert. それでロボティクスから設計されたっていうよりも、この機械が初めにあって、この機械を使うことによってロボティクスを使うっていう順序で開発されたんです。機械から。Das ist also noch ein Prototyp aktuell, das ist noch nicht zu verkaufen. Und wir fangen an mit der Bodenbearbeitung, aber was dann in Zukunft dazukommt, ist auch die Aussaat zum Beispiel und der Pflanzenschutz und Düngung. Das sind alles Elemente, die halt dann auch mit diesem Gerät betrieben werden können. でまずはこの土地整理ですね。その土地整理の段階から作っている状態で、それが終わってからは今度は種をまくとか、その後のなんていうんですか、カリティベーションとかも始めるそうです。Und das zeigen wir heute, also jetzt auf der Messe, das erste Mal der Öffentlichkeit. Wir werden in den nächsten Jahren dann noch weitere Tests fahren. 今回のメッセで初めてこれを公開してるんです。Und wir sind, das kann man sehen, hier auf 2,50 Meter Breite, Arbeitsbreite. Warum 2,50 Meter? Damit wir das Gerät legal auf einem Anhänger auf Straßen in Europa transportieren können. Weil wir sind dort auf 2,50 Meter beschränkt. 2メートル50になっている理由っていうのは、そうするとドイツの普通の道を走れるんですって。公道、そう。その日本も同じです。Same in Japan. Ja, okay. Ja. Und deswegen also auch nicht breiter. Ja. Aber wir können mehrere Maschinen auf dem gleichen Feld einsetzen und auch sehr flexibel. Also wenn der Landwirt sagt, okay, ich brauche jetzt mein Feld, muss ich bearbeiten und ich mache eine Maschine, fange ich mit einer Maschine an. Aber er kann dann auch eine zweite, eine dritte oder eine vierte Maschine auf demselben Acker arbeiten lassen.
ohne dass die sich in den Weg kommen oder Interferenzen es gibt. Ne? Also wir können eine ganze Flotte auf dem Acker fahren lassen. で2メートル50ですけれども、その一つの場所に何個も置くことができて、でそれは衝突しないようにコントロールできるんです、でいろんなスピードでこう平行に仕事ができるんです。これトラクター馬力はトラクターのエンジン式だと何馬力相当What's the horsepower of this? Also diese hier hat 175 PS. 175馬力。Und zwar ist es so, es hat einen Motor, einen Dieselmotor. Diesel, aber die Antriebe von der Kreiselegge, die Antriebe von den Ketten oder von den Bändern ist elektrisch. でディーゼルなんですけど、der Motor quasi, der Dieselmotor ist die Energiequelle, aber alle Antriebe sind elektrisch. で元のエネルギーはディーゼルですけれども、それを動かす電気モーター、電気なんです。Hybrid, ja. Und morgen können wir den Dieselmotor auch durch eine Batterie, einen Elektromotor oder Hydrogen oder was in der Zukunft halt als Antrieb kommt, ersetzen. Und das ist dann ganz einfach, weil die Endantriebe sind ja schon elektrifiziert. で他が全部電気になっているので、元々のディーゼルをこれから将来に向かって電気にしたりとか、他のものに変えることは比較的簡単にできると思います。まずは何ですか？まずはこれから聞きますかね。このシルバーメダルを取った技術の内容について詳しく教えてください。What is the technology that won the silver award? Okay, this is iQblue tool monitoring. We have モニタリング、このモニタリングが一つあって、at the other side two cameras. カメラが二つあって、and it's if you lift the cultivator up, the camera scan the tools, and if a tool lost, he knows it and send a message to the driver. Oh, you lose a tool, and then you can change it and put a new one in there. このツールの状態の何を見てるんですか？What exactly do they? Was genau ist das Ding, dass the camera checks in the tools? Er checkt die ganzen Dinge. We can see it on the video there. He checks the whole tools, and then whether it stays or no, is it lost? Maybe, yeah. Okay, so, yeah. Then you know maybe this one is lost. Then the camera knows and send a push it. センサーでこれが取れたり、そう。センサーでこの見るテクノロジーがまず一つ、ロスとか外れたり、そうなくなったりをチェックする。So if you drive autonomy, that's you need it, because the driver don't see it because you have no driver, yeah. そうで運転手がいないのでこういうセンサーのシステムがないと、無人なので、だから作ったんです。じゃあ無人なので例えばこの刃がなくなったりとか取れたりとかした場合にそれをチェックする広いね畑でチェックする人が誰もいないのでそれをチェックするテクノロジーを作った。And if you have bigger implements, you can't see it from the cab how it works at the end. Yeah. だからこれが例えば広かった場合端っこの方で何が起こってるかわからないのでそれをチェックするセンサーのカメラを作ったっていうのが分かります。So general information. Yeah. General. What's special? We have a fuel engine with 230 horsepower. 230ホースパワーで馬力で。And then from the engine we have 3 electric generators. で電気ジェネレーターが3つ乗っていて発電機が3つ。One at the front, one at the end, and one for the PTO. And with this LiDAR sensors, we have 360 view. それで360度のレーダー、ラダー。Yeah, the radar. Yeah. And then we can see if a person's there or a tree or something like that. And the machine stopped. Is it before this? Yeah. 人とか動物がいたらこれがピタッと止まるようになって。And with this cameras, the driver can see how the machine works. Yeah. であそこにあるカメラで
But the drivers will understand. Yeah, the So driver is the driver っていうかこれを観察する人はこのカメラから何が起こってるかを観察できる。the farmer. I say the farmer is better than the driver. Il y a des systèmes de vision comme des yeux そも partout. そもなんでこういうトラクターを作ろうと考えたんですか。 What was the motivation for making these tractor? Yeah, okay. What was so important Yeah. that We came don't to be? want to build a towing vehicle, but the interface to the tractors was a bit different because we want to say to the tractor lift the cultivator up or down, and the tractor producers want to tell the cultivator what you have to do. So and we want the know-how on other side, and because of that we build together with KRONE the towing vehicle. でまず一番重要だったのはこの後ろについてるのを上げたり下げたりする機能が必要だったのでそれができるトラクターを開発したんですけどクローネっていう会社と一緒にそれを開発したんです。普通のトラクターメーカーが作るトラクターではできないという。そうだったんです。それでこれが上げたり下げたりするっていうことが重要っていうそれを開発するっていうことで始めたプロジェクトでそうなったんですね。それからそれをどうやってオートマチックにするかっていうクローネ、それも有名な会社ですね。これ人間操作のトラクターじゃできない。Und das kann nicht gemacht werden mit einem Traktor mit Menschen oder? No, ダメだ。 only drives alone. Yeah. 単純に農 You 家 can がい drive ない it から with a 単純に農家がいないからこういう無人化のやつを作ったってわけじゃない。作業能力を上げたい。Also war das also man muss effizient sein und deshalb ist es entwickelt oder ist es tatsächlich der Mangel von Menschen, dass das gezwungen wurde? Beides, both. Yeah. どっちもですね、やっぱり。Yeah. We want to have a better focus on the process, so that we have for this a better solution. And because we lost drivers and we have no drivers in some areas, and for this the machine can work 24 hours a day. So that's a solution for the loss of workers. やっぱり農家が少なくなってきたっていうのと、あと広い敷地に無人で仕事を24時間できるようなものを開発するということで、だからやっぱりそのプロセス自体も大切だけれども、なぜ大切になったかというとやっぱり無人化ですよね。農家が少なく働く人がいなくなっているっていう事実。言わないしね。そう。Ja, das meckert das auch nicht. Ich brauche eine Pause. 椿山だな。Wann wird das verkauft? It's difficult. Maybe we need more than 4 years, 4 or 5 years. 4-5年まだ必要ですし。 Because it works very well, but some little things we have to change or まだちょっとね、小さい色の改良の余地があるそうです。そうです。4 oder 5 Jahre dieses Teil und dieses Teil beides oder? Nee, dieses, das läuft. Das dauert nicht. もうYou don't buy it at the moment, but maybe in 1 or 2 years we think. こっちは2年ぐらい。エンジンはもう完全に発電だけで、動力は全部電動なんです。あれエレクトリックです。ハイブリッド。Nee, Diesel motor. Diesel. And then 3 electric generators. Yeah. So in the future, maybe you can change the engine to battery or something like that. Yeah. And the generators leave in the machine. なんか似てますねこの。このコンセプトは似てる。今はディーゼルだけどこれからエネルギーは変わって他はもう発電機になってるっていうことです。これまでアマゾネのブログキャスター毎回いろんな賞を取ってました。今回のカーブコントロールについて詳しく説明してください。Ja, also bisher war die Amazone viele Preis gewonnen, aber was spezifisch mit diesem Curve Control denn die wissen? Okay,
So far we had a look with all our other innovations about the broadcast spreading inside the field. So we had a look at how can we get the distribution better inside our paddocks, spreading on 36, 40, 54 meters and accurate. With our Argo system, for example, we were able, with our wind control system, to spread fertilizer even against the wind. So we have a wind compensation, especially when wind comes from the side, so that we have the opportunity to control our spread pattern against the wind. Okay. そう今までなんていうんですか、散布でいろいろ賞を取ってきたんですけれども、特に30メートルとか40メートルとかかなり広い幅で仕事もできて、あと例えば風が来てもそれをこうコンペンセートする、補正する機能もあって、そういうことで賞を今までは取ってきました。Okay, weiter. Okay. At the same time, we always focus also on our boundaries. でその枠ですね。そう境界をこう認知するっていうんですか。それもそのフォーカスの一つに入って。And we are very successful with our boundary spreading technology, so we are quite ahead of everybody else over here. We get really high yields to the very edge of the corner with our systems AutoTS and also BorderTS, here the middle deflector. AutoTS と BorderTS っていうテクノロジーで端っこの方までこう機能がよくいくっていうんですか、そういうことで他の土器よりも優れています。And then afterwards we were focusing on exactly where you have your headlands and you have your tram lines, your AB lines up and downs, to focus on that edge where you actually enter the headlands so that we get a great distribution over there with our headland control. でこのヘッドランドって枕地っていうんですか、そこのコントロールがすごくよくできています。And getting back to your question, what else can you actually achieve inside a field? でそれ以外にじゃあ何が今回はスペシャルだったかの説明に入ります。It is, of course, when you're not only having AB lines, it's when you have like contours, so you have to go in like corners and edges, and therefore we actually invented our curve control. でやっぱりまっすぐなわけじゃなくて曲がってるところとかいろいろあるので、そのためのカーブのコントロールが今回は新しく開発された点です。And I may show you that on a little picture, if that's okay for you. 画像でお見せします。私のこのover here. So this is how curve control works. We have certain edges in the field where we have a distribution outside the field, which is no good. So we apply fertilizer outside the field. We don't want that. でこの1の赤い部分はその畑の外なので、そこに行かないようにしなくちゃいけないっていう必要があって。Then you see this area where you're actually applying a higher rate that you actually want to because of your turning. であと曲がるときにやっぱりこう竹中さんがおっしゃってたように濃い部分と濃くない部分が出てしまうので、その問題が今まであったんですけれども。And the third spot is over here where you have pretty much no application at all because you are steering your whole spread pattern out of the field and you have like a little spot where you don't apply anything. でこういうふうに曲がるときにこういうそうするとこの3みたいにこうブラインドスポットみたいに全然物が肥料が当たらない部分っていうのがどうしても出てきてしまうので、それをなんとかしなくちゃいけなかった。Why is it like this? It's because your spread pattern is right behind your machine, and whenever you turn, this moves with the machine. Okay? それはどうしてかっていうと、この散布するものがそのトラクターの後ろについてこう動いたときにどうしてもそうなってしまう動き方。This is how it looks in your section control. You see straight away this area, you see the edge here, and you would have your higher application rate in that area. Okay? こういう風になってるっていうことがよくわかります。Now when it comes to curve control, we make this system articulated. So whenever we come to a corner,
the spread pattern will follow the spreader instead of being fixed. Does で that こ make れ sense? 頭がこう動くようになっているので、それでこの巻き方をコントロールすることができるようになりました。Yeah. うん Exactly. 動くんです So that this is flexible behind the spreader そうそう instead of static like everybody else. だからそれをこう動くようにしたことによってそれがこうコントロールできるようになったんです。どうやったらいいですか？このその動かし方ですか？also how is it going to be determined how exactly how does it work? Yeah. How does it functionally be done? So on our spreaders we have the opportunity to adjust the rate, the drop point, and our disk speed. で全部それは機能的に決められることでwhat was the first one? The rate, the amount of fertilizer you want to apply. だからどのぐらいの量を出すかっていうのと、あとそれをどのぐらいのスピードで出すかっていうのと、what was the third thing? Your disk speed. This independent disk speed, you can change that. であとディスク Yeah. そうディスクのスピードも変えられるんです。But at this stage, we will not give a correct answer of how we are exactly going to do curve control. でそのカーブコントロールが正確にどのようになるかっていうのはまだわからない状態なんですね。Also es ist noch in Entwicklung oder? Yeah. そう今開発中なんです。 It's like 3A, for example, on CLAAS as well. You cannot buy that yet, but in 2 years' time, it will be standard on the machines then. そうあと2年ぐらいできっとスタンダードになると思います。 Okay, so like a typical option then. But at this stage, we keep it open how we are going to do it in 今だから detail. そうディテールはまだオープンな状態なんです。 This is a typical spread pattern. So we apply fertilizer, and this is how the quantity looks like. High rate in the middle, less to the outside. If I control the drop point, so that means this number here is that number there, okay? So whenever I would adjust the drop point here, I move the outlet in comparison to the disk. And whenever I move a small number, I apply fertilizer to the center. で番号が低 I くな apply る it と to the center. If I have a high number, I move the fertilizer to the outside. そうすると A high number, 大きい数値の場合は I move it to the outside. 外側になるようになっているの So, で。 like this. Now the fertilizer drops down over here and gets accelerated to the side. And then you get something like this. So, bad distribution. And now this would be the perfect setting then. でこれが 25. そうこれが理想的な。自動的にどうやってコントロール？ How is that going to be automatically fit to the curve? How? Huh? So we have another technology. We know, first of all, we have a testing facility, Yes. and we know all the fertilizers, what should be the right settings. そうだからテストセンターでどういうセットアップが一番いいかっていうことはこう結果が出てるんです。 And then we have systems like our Argus Twin, which are detecting the amount of particles flying out of the spreader. であとその別のシステムでどのぐらいの肥料が出てるっていうのを探知する機械があってそれを同時に使ってる。OST is is a detecting thing. そうだからこれがそうですね。 Those are What it is? This is radar. those is radar sensors. レーダー、いやそうレーダーセンサーで見るんですって。レーダーセンサーで何を見てる？バスキャナを
guck diese Radar. These radar sensors can detect particles which have a certain speed higher than 1 kilometers an hour. Everything slower than that, they don't care. だから1キロ時速1キロ以上動くものを探知できるんです。肥料を探知できる。Also die tatsächlich die Dünger selber. So. Yeah. Seven in a row, and they detect where is the fertilizer flying at. Where is it flying? そうこの7機でどこに肥料が飛んでるかをそう量と方向です。どこの方向にどのぐらいの量があるかが探知できる。Okay. Genau. Wir sagen dem Streuer, das ist der Winkel, in dem du streuen solltest. Hier sollte überall Dünger fliegen. Wenn der Dünger aber schlechter in seiner Qualität ist und plötzlich breiter fliegt, dann merken die Sensoren außen, ich erkenne Dünger, hier sollte kein Dünger sein, und dreht diesen Aufgabepunkt automatisch zurück. それによって例えば外側に行き過ぎてるなとかここにもっと行かなくちゃいけないっていうのが分かるのでそれに合わせてこれをこうアジャストするんです。分布を検知して分かって、コントロールして結果が出てくるまでどのくらい時間かかる？How long do you need it until you detect it and that you what's the time? Live, less a second. 1秒以下です。すぐ分かるんですね。So this is how we control our working width, and that's always the same, and that's always perfect accurate. でこれでその幅を探知して幅でコントロールする。So these sensors control the whole spreading unit. でこのセンサーがこの巻く部分をコントロールする。And then the wind, for example, comes up. I'll show you one more thing. 風が来た場合、Das ist der Windsensor. That's the wind sensor. であれが風探知機。Yeah, wind sensor or up here. 風探知機があって。And now you see here wind sensor, and this is a hair dryer. これドライヤーなんです。でドライヤーでここにその風探知機があるんです。So the disk speed is on both sides the same. で今左右同じスピードで出てるんです。We have a little bit of wind, a little bit. And now I will switch the hair dryer on. 今風を出します。上で風が吹いてきました。Okay. If you put your hand here, it's quite windy. でね風がそこ手を当てると。And now I will move that to the side. You see here the disk speed. でこの720、730これが出てる量ですけど。And you see the drop points. So where どこに出てるか you put the fertilizer on the disk. That's up here. Now look at this. 風がこっちから来ました。Coming from the side. Still nothing special. まだ何も変わってませんけど。Now I will concentrate the wind a little bit more. もうちょっと風を強くします。これでちょっともうちょっと、見えますって。量の違いと方向と。There, it's yellow now. And you can see the disk speeds and the drop points, how they were. And だからここは一緒でいいんですよ。結果がね。で
ここが変わってコントロールできて。風によってそれ、Okay. そう、Yeah? によって。とっても詳しく教えていただきました。Yeah, that's why in great detail. Thank you very much. You're welcome. So now we You're welcome. now we understand this. ここで求められるってことは、やっぱりヨーロッパの生産者さんの考え方が変わってきてます。要は精密にやりたい。補助をもうちょっと有効に使いたいっていうことですね。無駄を Is that European consideration that it should be better controlled, and is that what was pushing this technology, or is that financial? In Germany, for many years, we are not allowed to spread fertilizer in quantities and amounts, and also spots in the field as much and wherever we like. We are not allowed to do that. ドイツは規制がすごいので、やっぱりあちこちに農薬をまけない状態になってきているので、だからできるだけ少なく、できるだけ正確に農薬をまけるようなテクノロジーが推されてるんです。At the same time, we have very small fields and a lot of people which are living everywhere, also in the countryside, and we have to be very careful where the fertilizer lands and so on. And so we have to be very, very precise already for the German market. だからドイツの市場を見ても、例えば家が近いとか、フィールドが小さいせいでその精密性が要求されるんです。So it is good to be the most precision as a precise one for Germany already. そうだから But then we have the European Union, and a lot of laws and so on are also coming from the European Union. そうだからドイツだけじゃなくてEU 自体からの制限もあるので、and a lot of registrations, legislatives from the German governments that we have for 8 years will come in the European Union in the next years, or they are already existing. So the countries next door have to be precise, as we had to be 10 years ago. そうだからドイツはもう8年間この精密にまかなくちゃいけないっていうのがもう法律になってますけど、ドイツ以外の周りの国ももうすぐだんだんそれになってきて、そうするとやっぱりこれがもっと売れる可能性がある。 And then suddenly you have government changes, for example in New Zealand, as an example, and suddenly they have even higher restrictions than we have. 例えばニュージーランドみたいに政府がこう変わってもっと規制が厳しくなる可能性もある And の then で。 from one day to the other, fertilization has to be done completely different. And they look at this, only option. We can only go that way. そうであとだからその肥料の散布の仕方とかももうガラッと変わる可能性があって、もっともっと精密にしなくちゃいけないとか言われた場合にこれがやっぱりマーケットリーダーなので、そう解決法になると。 Yeah, thank you very much and welcome to CLAAS on the Agritechnica here in Hanover. My name is Magnus Rupp and I would like to present you a few innovations that we are presenting on our booth today. So one innovation here is together with partners where we cooperate in terms of fawn and wildlife detection in advance of a mowing process. So we have a partner here which is called Thermal Drones. And Thermal Drones has been working in the last decade together with drone technology and thermal camera technology to detect fawn and wildlife in grassland. And with this technology we are able to basically scan a field also at higher temperature. They have developed an artificial intelligence algorithm which allows us to scan the pictures that are taken by the drone relatively to the soil temperature, and out of that scanning process we create geo-reference points, so-called point of interests, which we then can hand over to the following process, to the mowing process in this case. So that allows us to then, for example, go around certain points which we have detected, or in other cases we can also inform an operator to rescue the animal which is in the grassland by guiding him via mobile navigation towards the geo-reference point. Okay, so
Naio Technology is a company that is the pioneer of ag-robotics. We started 12 years ago as a startup. Now we are going in industrial ways of doing more robots each year for farmers, and we are committed in sustainable farming. That means we help on weeding tasks so you can avoid some herbicides use. And then with all the robots, we help people avoiding arduous tasks and repetitive tasks, and maybe something that could be a painkiller for your back or your knees. We have 4 robots. So there is one for market gardeners, the small one that is helping for anything. You can seed, you can pull trailers with him, you can make a lot of things with this robot, and you can even, the most of the work with us is making mechanical weeding. Then we have a big robot, Orio, that is just 1 year old and not 10 years old like the Oz. And this one is for row crops, special crops too. And with this robot, we go like, you can go a few hectares a day, but really with accuracy work. Then we have 2 robots for the vineyard market. So one is a straddle robot, so it's a U shape that goes for weeding on the row. And then we have a crawler with tracks that goes for narrow vineyards. It has been developed with the Champagne Institute in France. So to say how they work, they have a GPS RTK antenna. So that means they are with a centimeter accuracy. They follow lines and they know where they have to lift the tool before making a U-turn, getting to the next line, putting down the tool. And this year at Agritechnica, we introduced the augmented autonomy feature. That means that all our robots are certified regarding to the European law and all the rules that we have to follow, so that the operator doesn't need to be anymore in the field watching for the robot if any risk is coming. Now the user can be at home with his family if he wants to spend time with the family, but he can work on other tasks, but with maybe better value. And that's how you get a good return on investment or a good payback, because we offer now more time for farmers to make other things on their farms or on their lives. まずこの会社は20年以来もうこのフィールドのパイオニアとして農業ロボットを開発してきた会社です。そして特にフォーカスとしてあるのは繰り返し行われる作業を自動化するっていうことに焦点を当てていて、例えば種をまくとか雑草を取るとかそういうことも含まれるんですけれども、手動でやれるような雑草抜きの仕事とかは とっても上手に自動化できています。そしてこれはオリオっていうんですけど、1年前から開発されたもので、これはこういう列になったクロップはね、収穫物対応に使われているもので、特にこの絵にあるようにみたいにこう U 字型になってブドウですね、ワイン用のブドウの収穫ですとかそういうことによく使われるようになっています。そしてこれはGPS システムで本当何センチかぐらいの正確さで使えるようにできているものなので、それによって農家の人の作業時間が随分減らされて、農家の人は家族との時間を過ごしたりとか他のことも十分できるようになるでしょうということです。We see here our smart view system. This is a digital video system which we are using on all of our new generations of machines. For our products, it's very important that the driver really see how he adjusted the separators on the machine, because the potato needs to have a really gentle handling. With the digital video system, we have the chance to give to the driver a tool that he can adjust the separators with the aid of
the digital pictures in a really good manner. The tools which we have is that we can zoom in, that we specially see parts in the machine which are also quite fast, which we can slow down in a live slow motion, so that the 4 times slower picture is helping the driver to see really what happens in the separator. What's also possible is that we can generating sets. For example, we said we would like to use this picture, we would like to use the second picture, we saved it, and then after 2 seconds, these pictures are changing for the driver. If I choose this one here, for example, the driver can say, I would like to have this picture set onto my screen so that I have everything on one screen, and after a certain time, the 6 are also automatically switching. We producing this system in combination also with our telemetry units. We have on our new generations of machines telemetry units, which we're using for our data systems for my GRIMME. And this telemetry unit also is using in Wi-Fi network. And with this system, the driver has then also the possibility to use, for example, his tablet to say, this picture I would like to see on my tablet when I'm walking around the machine. He chooses this picture. He can use the QR code by scanning it to dial into the Wi-Fi network of the machine. That is what he's just doing. The second QR code he is using therefore that the website is opening on which he can see then the video picture from the Smart View system. 今説明があった機械についてなんですけれども、これは運転手がその時点で後ろでその収穫にじゃがいもの収穫において何が見えているかっていうことを見るためのスクリーンで、これは自分でタブレットに映すこともできれば、どの部分を見たいか選ぶこともできて、それで例えばタブレットに映して車の後ろに行きながら見ることもできて、そしてあとWi-Fi を通していろんなシステムにダウンロードすることもできて、そこからもう一回見ることもできて、そしてそういう分析ができるシステムの開発で、これはとても最新のテクノロジーですという説明です。Here, on this tablet, this is a complete site. We're showing our GRIMME platform. It's an end customer platform. As I have mentioned, on our new generations of machines, we have this telemetry box. This is a red box on the drawbar of the machine behind you. You can see the red box in the front of the machine. This box is sending telemetry informations from the machine to our portal GRIMME. The customer gets then an overview about what his machine is doing. We have here, for example, the live information. The customer gets an overview in a really easy way to see where is his machine currently located, what is the machine doing. I can have a deeper look into the machine. GRIMME is always updating every 20 seconds roughly the live informations of the machine, so that also out of the office the driver or the owner of the machine can see in which way his machine is adjusted. Besides that, based on the live informations, GRIMME is so clever that it's generating automatically the jobs, the work, what the machine did by jobs. The driver has to do nothing anymore. In the end of the season, he has an automatically summarization of the field work he did on his farm. We can see the different colors shows in which status the machine was. Was it harvesting? Was it overloading? Was it waiting? These are all the informations what we already get in the job. Besides that, you also get information about the weather conditions, and he can also get field informations like how was the yield on the field, and several
machine informations about how fast was the machine driving in the field, etc. These are similar options which we use then along the chain for all our machines, for our new Prios planter, which you see in the back, for our Select harvester, our overloading harvester Select in the middle, for our Evo generation, and also for our harvester, self-propelled harvesters, which we have in the field. Do you have some question to my side? It was a lot of information in a short time. ありましたこのシステムなんですけれども、これはこのタブレットがそこのじゃがいも収穫機の前につけることができまして、例えばこの収穫機が今どこにあってどのようなプロセスで収穫ができているかというのが20秒ごとにアップデートされるので、それでどのぐらいの量が取られているとか、どこに向いているとか、どこを走っているとかがすぐチェックできる、これタップするとそれが全部出てくるようになっている機械でして、でそれを最後にそのサマリーを作ったりもするシステムです。そう。これは誰が見るんですか？どういった方が見るんですか？ Where checked these system? It's from GRIMME. It's a GRIMME system. グレメが見る。もしくは農家の方が見るっていう。そう。But the farmer, the driver checks these okay. data. I understand. Yeah. The owner of the machine, he can, when he bought a machine from us, and this is a new generation of machine, he also get in his machine package the possibility to use my GRIMME. It's as a service for him, for free. When he said on his farm, he would like to add more people who more people who maybe should also get access to this tool. He can just say, okay, I would like to invite my driver, I would like to drive my farm manager. This is what he can decide by himself. 根本的にグリメのシステムを買うという形で、例えばそのシステムを買った人がこの運転手ですとか、もしくはその農家の管理人ですとか、このシステムを見たい人を加えることができるんです。そしてこれに加えられた人はこれを強要することができて、例えばドライバーとその農家の経営者が違う場合ね、今どこを走ってるんだってそういうのがチェックできるっていうシステムです。What is the name of this system? We call it my GRIMME. My GRIMME ですって。My GRIMME. My GRIMME. And this is for the end customers. そうで、カスタマー用のシステムです。Because the requirements from the farmers, also from the producers, becomes always goes always in this direction. That they said we need more information from our process, from the things what we are doing in the field. And my GRIMME is already helping farmers who are maybe just working with Excel sheets or with maybe piece of paper, etc. When farmers said they would like to work further with their own farm management system, they also can export or import the data via the Agri router or via a normal download, and they have always the possibility to get those data in a standard ISO XML format, also for further systems. My GRIMME is not a closed system. They can work with it further in other systems. But it supports already the farmer in the field when he's working with our equipment. Okay. そしてそういうクラウドシステムみたいのを使って、例えばISOブスですとか、Excel シートですとか、もう紙に書いたものですとかも全部共用することができるようになるシステムで、そういうマネージメントシステムで効率的にそういうなんていうんですか、こう収穫の資料をシェアするとか、そういう時に使うシステムです。マイグリメっていうシステム。Automotive DEERE is Slovenian company, and our main core business is special purposes electric vehicles design and manufacture. Agricultural innovative line is just one of our product lines where we applied maximum basis of our technologies and all our experience in creating of course technologies. Means
increasing of grade, technological grade from commercial to, let's say, higher level. And because of that, we were very successful in development of our two products of our innovative agricultural lines, Machine Slope Helper and Agile Helper. Machine Agile Helper is targeted for a market of family farming and supposed to be used for less than 5 hectares fields. Agile Helper supports shorter agrocycle, which includes 4 operations. It's drum mulching, it's horizontal vertical cutting, it's power harrowing, and a separate machine sprayer. Slope Helper machine is supposed to be used for family agro-enterprises and agro-enterprises. So Slope Helper supports from 15 to 25 hectares per one machine, depend on type of agrocycle. So the same as conventional agro-system from point of view area to which agro-system is applied. Okay. 私たちはスロベニアから来ている会社、スロベニアの会社で、特別な用途向けにいろんなものを開発して作っている会社で、専門としては5ヘクタール以下のサイズの農家をサポートしている機械をよくたくさん作っています。そしていろんなコーポレーションがあるんですけど、機械によってこのパーツを変えながらマルチングをしたりとかハーベストをしたりとか、いろんな作り方があって、そういうふうに使用できるようにしていて、15から25ヘクタールぐらいのサイズに使えるような機械を開発しています。Well, it's one of the attachments which we developed and manufacture now. It's targeted for collecting fruits, as my colleague told already, spherical or semi-spherical. It's equipped with 3 manipulators, which, based on AI and stereo vision, detect the position of the fruits and picks them simultaneously. The tool is connected to the machine, so it controls the movement. It goes stripe by stripe, level by level. You will see it in a while how it operates in reality. The capacity, the productivity is 1 agricultural bin per hour. So it is supposed to replace a team of 6 workers who are doing harvesting for now. We understand that it's very important to eliminate labor in agriculture, and shorten the amount of labor in agriculture, because now it is a problem to find people who will work in farms. It is a hard job and nobody wants to do it. So that's why we suggest to the market completely autonomous solution which replaces humans. Here is imitation of a real plantation. We brought some trees and equipped it with apples, so it's not exactly the original environment, but we try to reach the maximum, let's say. こう来ると見えるんじゃないですか。それで今説明はこれはこのアタッチメントはフルーツを果物を取るためのセットアップがしてあって、それでこの AI とこのステレオビジョンというんですか、カメラによってどこに果物があるかを探知して、それから 100% 自動で果物を収穫できます。そして1時間に取れる量というのは6人の作業人分の仕事ができるそうです。そしてやっぱり最近は作業人がいなくなっているので、それを取るためのに開発されたものです。動いてる。
couple of more words to add about the selection of fruits. At the moment, we only support selection by size, by diameter. For next season, we will implement a selection by color for the fruits whose ripeness is depending on the color, so for red apples and pears. And the next step on the scope of 2 years is selection by ripeness by measuring the level of the sugar inside of the fruit, contactless. From remote. Contactless means without destruction, but estimating the sugar level by... How do you detect the sugar level? Huh? How do you detect the sugar? There are two potential ways which we now consider. First is optical, but it's less preferable because of the environment. It's outdoor application, so must be. We should try to avoid optics as much as possible. And the second way is electromagnetic waves, measuring the impedance of the object. What would be the necessary condition for being able to use the machines, for instance? In super intensive plantation. Super intensive plantation of apples, where no trunks, only branches and apples are really dense and accessible. It will give the best result in these conditions because it still cannot pick on the opposite side of the tree because of the obstacles, so it must be transparent for manipulators to grab the fruits. The best will be achieved on super intensive. 同じ農園でも。例えばその辺の判別みたいなのもできるんですか？ On the same tree, some apples are growing faster than the other, right? Can they tell which apples are ready to be picked? That's exactly what I was starting from. The detectors of ripeness, dimension, color, and then the sugar level. This 今は色判断だけですけど、そうで将来的には例えばどのぐらい熟れてるとか大きさと色は判断できるので今のところそれで判断してるんですけれど将来的には砂糖の量とか糖度とかそういうことも数年後には開発したいっていうことです。それであと例えば他の緑の色の植物とかそういうのも開発プランに入ってるんです。この技術はリンゴだけなんですか？今のuntil now, are they only for apples, or do you use it for pears, or do you use it for? We tested on apples till the moment, but we plan to use the same ideology for oranges, pears, everything that is around. 今だから次は今のところリンゴだけですけど、まずは丸い果物をオレンジとか梨とか。We're also working on this Trauben Pflücker. It's for grapes. Will come next year, the prototype. 来年はブドウ狩りの。Peaches? Not peach, grapes. Yeah, but are there peaches in Plano? For peaches, it's the same, round. Yeah, round. The peaches are softer. Clearly, they are gentle. Yeah. You have to pick them very carefully, because they'll get. Apples also get spoiled if you are too rude. Tomato, no. Tomato is not a tree. It's different kind of. For fruit plantations. How much is that? the price. The price? I cannot give exact price, but a rough estimation. For this composition, it's 135,000. We rate the platform as around 100,000, and the tool is 35,000 euros. Because it depends on the region, on the distributor, which prices the customer gets. So it's pretty affordable. この3つがあってこの規模で例えばこれを今買おうとすると Again, don't look at that as only an apple picker. You buy it for the full agri cycle. It doesn't mean that you buy this machine and use only for apple picking for 1 month in a year. You buy it and cut the grass, spray the whatever で you もほら need, こう言ったよ cut う the に branches. いろんなことができるのでこ It れ is で only one of operations. マルチングしたりとか It's one particular tool for 全 picking 部 the apples. 全部で すごい。It's a system. daけど, das ist ja aber gut, Stick, wenn man alle zusammen
iPhone だったら、いや、Nein, nein, nicht alle zusammen, nur いやでも Basisplattform. このリンゴのだけで約30万で、これ他のつけるともっと高いです。Jedes Gerät ungefähr von 10, 12 bis 20 diese Geräte. Das ist das でこの teuerste. 一つ一つがやっぱり20,000というと20万ぐらいは200万ぐらいはするので、自分の農場ので一番よく買えるものを2、3個買うとか。ベースは大体1300万ぐらいで、まあそのぐらいですね。でリンゴ用に買って、でもリンゴ用っていうのはほら1年に数ヶ月しか使えないので、他のもの何が一番必要かっていうんで、さっきあったみたいなマルチングとかそういう他の用途のものを1つか2つ加えて一年中使えるようにする。これサイズの樹幹っていうとここは何センチ？ 1.6 meters. 1.6 メートル。So it can operate starting from passage width of 2.1 meters. That's the minimum passage width for vineyards. Minimum, yeah, 2.1. ベルトの足回り。Vineyards. Do you make the whole thing, or do you make the crawler from? Do they come from some other company? The basis basis. instrument and basis platform is manufactured by us. Developed and manufactured, everything there. Mechanical parts, electronics, firmware, software, we produce all. We buy standard parts like tracks, like motors, like actuators, standard electrical parts. But all other things are done by us. So this provides us possibility to make this system. じゃあスタンダードな電気パーツは買うけれども、それ以外は全部デザインして作ってるんです。スロベニアはだいたいリンゴの樹幹、ここは何メートルぐらいでみんな栽培してるんですか？In Slowenien, was ist die Distanz zwischen den Bäumen für Apfel? Ungefähr 1 Meter. だいたい1メートル間隔でスロベ Das ニア hängt von der, diese ne, bitte, Breite. Breite. 3 Meter, 3-4 Meter. 3-4 メートル。3-4メートル。日本は？日本だとどれぐらいですか？まあその列度によるけど、広さというか。リンゴの。In Japan sind die 5-6 Meter inzwischen. 5 bis 6 Meter, 5-6 Breite? Meter. In Japan? Yeah. Yeah, so this is wider, yeah. actually. Yeah. バッテリーで1回の充電で何時間持ちますか？ The one charge, how many hours can they work with one chargeable battery? It isn't lifted, from 8 to 14 hours. Depends on the type of the instrument and the length pattern. 充電時間は何？充電時間。 How long do you charge? With 3-phase grid, we make 8 hours charging time. Okay, 8時間。 Now we're developing a faster charger, which will be in 3 hours, but it's still in prototype stage. 3時間ぐらいま Half で a year, we will suggest it. 短くするように今開発してるんですけど、今のところまだ8時間ぐらいかかるそうです。You can find all information on our webpage, ウェブサイト selfhelp.com. に全部書いてありますので見てください。 Here we have selfhelper.com. We have a YouTube channel, all videos are presented there, so you can get it easily anytime. So, thank you so much. Yeah. So this is our transport robot for agriculture. It's taking over the part of where the pickers are in the fields, and when they're having their fully harvested boxes, that they don't have to carry the boxes through the field lines back to the trailer, but they can place them on the robot platform. The robot is running completely by itself through a solar roof, powered for the whole day continuously, and it has camera sensors to follow the rows, to follow the crop rows, and it has proximity sensors to keep the distance to the workers in the fields. So each platform is assigned to a team of 6 to 8 people, and working together with them, and whenever someone stops to turn around and place their boxes on top of the platform, it will stop, and as soon as it's going out of the closer field, it will start following the people again.
主にこれはこうやってソーラーシステムで動いている完全自動のロボットで、主にこう物を乗せてこう運搬して、その働いている人たちがこの運搬作業をしなくていいように開発されたロボットで、これはオートマチックに走っています。Yeah, that's on top, exactly. Can carry up to 800 kilograms. 800キロまで運搬できます。So that's a smaller platform that we're now configuring for more for tunnel and indoor use, with a spraying unit on top of that. 屋内にスプレーするための機械です。It's also equipped with the sensor system to follow the signal. センサーとか Yeah. で周りに何があるかとかを探知しながら自動的に進んでいく機械です。800キロまですごいですね。No, are there any questions? Yeah? Could you please explain how it works, how to identify the position or how it works? It can follow the human and the operator, or how do you operate this equipment? The positioning, does it follow the rows? Exactly. この列に置いてその列をまっすぐ行くんです。No, it's through the structure. The camera recognizes the structure. カメラで見ながらこの列を見ながらそこを行くんです。Can it recognize people? Yeah, as obstacles. Yeah, 妨害しているものっていうふうに、見えるそうです。So it's of course, so it's not running anyone over for security. だから人にぶつからないように。止まったら再開するのはどうやって安全を確認したり、なんか再開するのはどうする？ When it stops, how it stops and when it stops is that it stops at the end of the field row, and then it's remote control to reach the trailer or its destination. でリモートでこうやってこの列の最後に行くと止まって、でそこからこうやってリモートでこの機械のところまで持っていくんです。And they mention again and it stops. すみません。Sorry? English oder Deutsch? Beides. Beides, ja. Wenn das Menschen, die Arbeiter sind drin und dann dieses Gerät stoppt. Ne? Ja, genau. Wie kann man nochmal laufen lassen? Ist das remote controlled? Am Ende der Reihe, ja, genau. Da muss man das mit der Hand. Jemand hat. Genau. で誰かがこういたと思って止まったらwo ist oder was say here's the Menschen, here's the end of the Reihe und dann das Ding läuft und it stoppt, weil da sind Menschen drauf. Ja, genau. Und wie läuft das wieder? Das fängt dann automatisch wieder. Es ist auf Automatik eingestellt und wir haben da das Licht. Und dann kann man sehen, ob es im automatischen Modus läuft. Das heißt, sobald sich die Person aus diesem Umfeld bewegt, das kann man einstellen auf 1,5, 2, 3 Meter. Sobald die Person aus diesem Umfeld gegangen ist, fängt er wieder an, automatisch zu laufen. で1メートルとか2メートルとか3メートルとかこうセットアップできるようになっていて、で例えば3メートルっていうのをセットアップすると、その3メートル以内に誰もいなくなったらまた自動的に走り出すんです。Is it possible to utilize in the mountain area? My question is the limitation of the Yeah, no, it's also possible, yes. I mean, where we live is rather flat, but we've also had it running in Switzerland already, so where it's more inclined there. Yeah. And also we have the option to use different tires for different undergrounds, of course. We're very flexible when it comes to that, also with the track width, so we are adjustable to different surroundings there. Und ist da auch GPS controlled where kann man machen.
So it's possible, but it depends on how the farms are operating already. So if they are preferring GPS, we have the option to install it. GPS はオプションでできるんです。でも例えばいちごの畑とかこの列によってこう、見てるけど農家によってはこれですか？Der das läuft, ist das GPS-Control? Da gibt es auch die Möglichkeit, aber da ist der gerade mit Fernsteuerung. このリモートでこう行きなさいラジコンでやってるんです。Das ist ein Mango. Ja, genau. いちごのやつですか？なんだっけ GPS でしたっけ？あっちはラジコンじゃない。Die Erdbeer, das war nicht Radio Control, oder kann man auch? Kann man auch, ja. Kann man auch. でラジコンでもできるんですって。自動なんです。自動だけどラジコンでもコントロールできるんです。Wenn das automatisch läuft, ist es auf GPS? Benutzt das GPS überhaupt oder nur die Reihenerkennung? Jetzt, so wie er da ist, da sind wir mit Reihenerkennung unterwegs gewesen, aber es gibt beide Möglichkeiten. GPS でもできるけど、ほとんどの場合はこのフィールドがこう列になってるので、このなんていうの、列認識で動くんです。自動的に。さっき車の前で止まったりした。そういうのはリモートでも。で、あとそういうふうにプログラムもできるみたいな。